Comprehension passages, we will discuss synonyms, antonyms only. Theory questions, do them on your own. Appealed, opposite meaning. What is the meaning of appeal? Appeal is nothing but requested. The meaning of appeal is requested, and we require opposite. And in the context, what is given? Where is it given? First of all, here. Einstein appealed to both politicians and scientists to save mankind. So appealed is equal to requested. Persuaded means convinced. Positive, both are positive. So 4, 5, they can become synonyms, but in the question they have asked opposite. Commanded, commanded means ordered, okay. Noticed, called. Answer, what will come? Appeal is requested. Opposite, ordered, ordered or commanded. Answer is first option. Tremendous, tremendous means something great, something more. That is tremendous. Man had discovered a new energy of tremendous power. Fearful, negative, full of fear, bayam. Much, not sure. Horrible, horrible ante something cruel, something unimaginable is called horrible, negative meaning. Something unimaginable or unacceptable is called horrible. Great, positive. Scanty, what is the meaning of scanty? Scanty, sparse is nothing but a little, koncham matrame, or few. So tremendous, what should come there? Tremendous power, tremendous energy. So positive meaning. Answer 2 or 4, much or great. Great, fourth option. Subject. Subject, according to English language, subject is doer of the action. In school days, subject is nothing but math, science, social subjects. But here, the conscience of all right thinking persons was awakened, and the problem of the proper use of the new energy became a subject for serious consideration. It became a subject for serious consideration. It became a necessity. Necessity ante avasaram, need. It became a need for consideration. Topic, it became a subject for consideration or topic for consideration. Exposed, not related. Exposed is nothing but revealed. Gossip, talk about unnecessary things, is called gossiping. And fact is nothing but truth. So subject of discussion, subject for consideration. Answer, same meaning is a topic. Topic of discussion, topic under consideration. Ban something. They demanded an immediate and complete ban on all kinds of nuclear tests. Stop, same meaning. Summon, summon means call somebody. Call somebody officially. Official ka pilchedani summon antam. Especially court lo use chestar. In the court summoned the person. Court summon lo pampichindi antar, adi summon. Debar is nothing but dismiss. It is used in school, colleges, dismiss kind of thing. Sanction, positive. Approving something, accepting something is called sanction. Breach, break. Breach or break? Break is nothing but break. So what should come? Ban. Answer is stop. Altogether. Altogether, general meaning is completely. Mottham. Have you cleaned it all together? Means have you cleaned completely on a meaning also. And we have another meaning, all together. These two are commonly confused words. All together, andaru kalisi, sab milke. So all together is related to together or collectively. So completely will become entirely. So answer may be 3, 4, 5. Entirely and intensively. Intensive means severely or considerably. Context, what is the context saying? Most people desire to stop the production of atomic weapons altogether. Purtiga apeddam anukuntunnaru production. Answer is third option. Now word usage, a word is given in bold. Is this word used correctly in the given below sentences?
Correctly means both grammatically meaningfully the word should be used. So cater means verb. Cater is nothing but doing service. Serve somebody is called cater. During functions you must have heard catering services, cater. So they serve. So they provided catering and a TV so people would not miss the AFL grand final. Maybe వాళ్ళు కేటరింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, టీవీని ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏఎఫ్ఎల్ ఫైనల్ మిస్ అవ్వద్దని చెప్పేసి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ టు ప్రొవైడ్ కేటరింగ్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, యాజ్ మెనీ విజిటర్స్ ప్రిఫర్ టు సెల్ఫ్ కేటర్. ఓకే, ద థార్న్హిల్ ఆర్మ్స్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ తర్వాత దా ఉంది అండ్ పబ్స్ నౌన్, బిఫోర్ నౌన్ ఏముండాలి, అడ్జెక్టివ్ ఉండాలి. సో వన్ ఆఫ్ ద కేటరింగ్ పబ్స్ లేదా కేటర్డ్ పబ్స్ ఉండాలి. సో గ్రామటికలీ దిస్ ఇస్ నాట్ అప్రోప్రియేట్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. సో ఓన్లీ 1 and 2 are correct in terms of meaning and grammar. Therefore answer is fourth option. Sophisticated అంటే highly advanced, టెక్నాలజీ వైజ్డ్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ అంటాం, సఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ. ఆర్ పర్సన్స్ గురించి మాట్లాడితే గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, జ్ఞానం పరిజ్ఞానం ఎక్కువగా ఉంటే ఆ పర్సన్ సఫిస్టికేటెడ్ అంటాము. గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆర్ పీపుల్ ఇస్ కాల్డ్ సఫిస్టికేటెడ్. ఈడి, if a word is ending with ed, what is it? It can be v2, v3, or you can also call it adjective. So this is v2 or v3 or adjective. Let me look at the sentences. That said, this is a very French affair. It is a French affair, sophisticated, culturally eclectic and exceptionally high tech. Okay, even sophisticated, they weren't the most culture. Wrong, they weren't the most culture, not they were the culture, they weren't the culture, not related. Look at the third one. He is the opposite of the sophisticated, cultured, world weary, foreign correspondent. ఇది నౌన్, ఈ నౌన్కి అడ్జెక్టివ్స్ అనమాట. సఫిస్టికేటెడ్ అడ్జెక్టివ్, కల్చర్డ్ అడ్జెక్టివ్, అండ్ దిస్ ఇస్ అడ్జెక్టివ్. సో దిస్ ఇస్ ఓకే అండ్ దిస్ ఇస్ ఓకే. 1, 3. Do we have 1, 3? Where is it? Fifth option. Pale. Pale is nothing but a verb or adjective అంటాము. Pale అంటే లైట్ ఇన్ కలర్, ముఖం వాడిపోయింది అంటాం తెలుసా. When somebody scolds you, your father is scolding you, what does it happen? Your face become dull, light, color change అవుతుంది. It's called pale, light colored. Color change అనమాట, ఎస్పెషల్లీ స్కిన్. అంటే మొత్తం కలర్ చేంజ్ అవ్వదు, ఎమోషన్ చేంజ్ అవుతుంది, ఫీలింగ్ చేంజ్ అవుతుంది, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేంజ్ అవుతుంది. His face paled, ముఖం వాలిపోయింది, and his eyes went wide with shock. Okay, Rachel actually pales ఉండాలి grammatically if it is a verb. If it is a verb, it should be pales. And she pales. Grammatically 2 and 3 not possible, only first option correct one. Reen అంటే everybody will get the handout, don't worry. In case you don't get also, he will get it back. Wait, have some patience, you're going to become specialist officer, you'll get it. Wait. Reen అంటే తెలుసా, if you want to, have you ever got into horse cart? Have you ever ridden horse cart? ఎప్పుడైనా డ్రైవ్ చేశారు హార్స్ కార్ట్ని? Have you seen that if you want to drive the horse cart, you need to have the ropes. ఆ ropes ని ఇలా అంటే it will go forward. When you pull that tightly, it will stop. Have you seen that? దాన్ని reins అంటాము. Rein is a noun or a verb. The controlling aspect, the steering of the horse cart driver. When they had gotten the horses all bridled and ready, Gina took the reins and led her horse over to the mounting block. Correct. Horse ready చేయగానే గిన ఏం చేసింది, what do we call it, పగ్గాలైనా horse. Gina took the reins and led her horse over to the mounting block. Correct. Sighing, he too climbed up on the carriage and pulled on the reins, driving the horse back to mansion. Again correct.
He pulled on the reins. Nora tightly clutched the horse reins as she galloped along the countryside. Gattiga pattukundi vatni. Clutch ante holding. All three correct. Answer 5. 1, 2, 3. If a word is ending with OUS, what is it? If a word is ending with OUS, spacious, delicious, courageous, dangerous. If a word is ending with OUS, it is an adjective. Ambitious and risk taking, wanting more, goal oriented is called ambitious. The king loved pageantry, so there were trumpets and ambitious. See, there were trumpets and ambitious proclaiming is coming. Not sure about this. ఎందుకంటే proclaiming ing verb. Verb కి పార్ట్నర్ ఏంటి? Adverb అవుతుంది. Ambitiously proclaiming. Proclaim అంటే announce. So ambitiously ఉండాలి అక్కడ. Look at second one. As Cesarani demonstrates, Eichmann was an ambitious man. Correct. An ambitious man, man noun, ambitious adjective, correct. The third one, they were determined and ambitious. Drida sankalpanto unnaru, ambitionto unnaru in their playing, but their performances were a mixed bag. Both 2 and 3 grammatically meaningfully correct. Therefore, the answer is third option. Now, close test. Vigilant. What is the meaning of vigilant? Vigilant means extremely careful, alert. Alert or careful is called vigilant. Have you seen a dog? Even if the dog is sleeping also, it is vigilant. Extremely careful, extremely alert ga untundi. Adi vigilant. Vigilant dash would have noticed with puzzlement. Puzzlement and confusion or shock. Would have noticed. Ante vigilant A and T. If a word is ending with A and T, E and T, what is it? Wrong. Adjective. A and T, E and T, adjective. A and C, E and C, noun. Noun అనేది A and C, E and C. See, sometimes we don't remember the meaning, but at least remember the suffixes. Based on suffixes, you can try to guess at least. So A and T, E and T, adjective. A and C, E and C, noun. Vigilant. Vigilant అనేది adjective. Vigilance, noun. గుర్తుపెట్టుకోండి. So vigilant dash would have noticed. So adjective ఇచ్చాడు. I require a noun in the blank. Vigilant dash would have noticed. Vigilant details would have noticed. Details ante non-living. Can a non-living notice something? Vigilant data would notice. Propaganda is nothing but saying, announcing. Ante explaining a concept is called propaganda. దాన్ని గ్రేట్గా చేసి చూపించడం. మా పార్టీ గ్రేట్, మా ప్రొపగండా చేస్తుంటారు అనమాట. అజెండా ఈ షెడ్యూల్, నాన్ లివింగ్. అబ్జర్వర్స్ మాత్రమే నోటీస్ చేయగలుగుతారు. నౌన్, దట్ టు లివింగ్ పర్సన్స్. మిగతా అన్ని నాన్ లివింగ్. సో విజిలెంట్ observers would have noticed with shock that in the first decade of this century, some 300 people in the United Kingdom, including actor Derek Jacobi and former artistic director of the Globe Theatre, Mark Rylance, dash a fresh debate. See, వీళ్ళందరూ కలిసి ఎవరు, some 300 people యూకేలో, అండ్ యాక్టర్ డెరిక్ ఒకతను, అండ్ ఆర్టిస్టిక్ డైరెక్టర్ ఒకతను, అండ్ మార్క్ రైలన్స్. వాట్ దీస్ పీపుల్ డిడ్? ఫ్రెష్ డిబేట్ని ఏమో చేశారు వీళ్ళందరూ కలిసి. దే డాష్ అ ఫ్రెష్ డిబేట్ అబౌట్ హూ రియలీ రోడ్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ విలియం షేక్స్పియర్. దే గేవ్ న్యూ డిబేట్. కెన్ యూ గివ్ ఎ న్యూ డిబేట్? కెన్ యూ గివ్ డిబేట్? ఫర్గివ్ అంటే క్షమించేయడం. ఎక్స్క్యూజింగ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫర్గివ్, మాఫ్ కర్నా. సో దే ఎక్స్క్యూజ్డ్ ఎ డిబేట్. Can we excuse people or debate? People. Launched a debate, okay. Taking grammatically not possible. Was it taking? Is it taking? Undal. Did a debate. Answer 3 or 5. Launched a new debate or did a new debate. Emra valakada. So they launched a new debate, fresh debate. Yeah. They launched అంటే ఇక్కడ introduced. They introduced కొత్త debate తీసుకొచ్చారనమాట డిస్కషన్లోకి. ఏంటది? హూ రియలీ రోడ్ ద వర్క్స్ ఆఫ్
షేక్స్పియర్ రైటింగ్స్ ఎవరు రాశారు? అసలు షేక్స్పియర్ రాయలేదంట, వేరే ఎవరు రాశారంట. హూ బ్రాడ్ దిస్? హూ రోడ్ దిస్? నా ఆథర్ చెప్తున్నాడు, ఐ బిలాంగ్ టు సొసైటీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డాష్ హెరెటిక్. హెరెటిక్ విన్నారు ఎప్పుడైనా? హెరెటిక్, హెర్సీ, గోయింగ్ అగేన్స్ట్ రిలీజియన్. మెయిన్ రిలీజియన్కి అగేన్స్ట్గా వెళ్తే హెరెటిక్ అంటాము. ఇఫ్ యూ గో అగేన్స్ట్ ద మెయిన్ రిలీజియన్ ఆఫ్ ఎ ప్లేస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హెరెటిక్. ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ కంట్రీ ఉంది, మీరు క్రిస్టియన్కి అగేన్స్ట్గా వెళ్ళారనుకో క్రిస్టియనిటీకి, ఆ కంట్రీలో దాన్ని హెరెటిక్ అంటాము ఆ పర్సన్ని. అండ్ ప్రాసెస్ని హెరసీ అంటాం. హిందూ కంట్రీ అనుకోండి, హిందూస్కి అగేన్స్ట్గా వెళ్తే హెరెటిక్స్ అంటాం. మనకి ఫ్యాన్ తెలుసు కదా, ఫ్యాన్ అన్న ఫెనెటిక్ అన్న సేమ్, ఫెనెటిక్ ఆపోజిట్ హెరెటిక్ అవుతుంది. ఫ్యాన్ ఏమో ఫాలోవర్, ఆపోజిట్ యాంటీ ఫాలోవర్, హెరెటిక్. సో సెల్ఫ్ డాష్ హెరెటిక్. హెరెటిక్ అంటే నౌన్, ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ కావాలి. ఐ నీడ్ అన్ అడ్జెక్టివ్. ఇంటెండెడ్ హెరెటిక్, ఇంటెన్షన్, ఉద్దేశం. సెల్ఫ్ అటెండెడ్ హెరెటిక్, ఆస్క్డ్, ప్రొఫెస్ అంటే తనకు తానే చెప్పుకుంటున్నాడు అనమాట, నేనే హెరెటిక్ అని చెప్పేసి. అవర్ట్ అంటే డైవర్ట్ నెగటివ్, నాట్ పాసిబుల్. సో ఆన్సర్ 1, 4 ఈ రెండిట్లోనే అవుతుంది. నేనే హెరెటిక్ అని చెప్పేసి. ఆన్సర్ 4th ఆప్షన్. Professed. Self-professed heretics at the university that propagated the view that the author of the Shakespeare canon was Francis Bacon. అయితే కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ షేక్స్పియర్ క్యానన్ ఆథర్ ఎవరంటే ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ అంట. బట్ డాష్ బికేమ్ అగ్నాస్టిక్ ఆన్ దిస్ మ్యాటర్. బట్ కాన్సిక్వెంట్ అగ్నాస్టిక్ ఆన్ దిస్ మ్యాటర్ సబ్సిక్వెంట్లీ. రెండు మీనింగ్ సేమ్, బట్ ఇక్కడ ఎల్వై ఉంది. అడ్వర్బ్ ఈఎన్టీతో ఎండ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? ఈఎన్టీ అడ్జెక్టివ్. బ్యాడ్లీ, క్విక్లీ, కోర్స్ అంటే రఫ్. సబ్సిక్వెంట్లీ అంటే ఏంటి? దాని తర్వాత జరిగేదాన్ని కాన్సిక్వెంట్లీ అంటాం, పరిణామం. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాపెండ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్సిక్వెంట్లీ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్లీ. సో ఆన్సర్ 2, 3, 4, 5 ఏం రావాలి? బికేమ్ అగ్నాస్టిక్స్. బట్ ముందు హెరెటిక్ ఉన్నాడు, ప్రొపగేట్ చేస్తారు వ్యూ ఏమని? షేక్స్పియర్ రాసిన ఆథర్ ఎవరు అంటే ఫ్రాన్సిస్ బేకన్. బట్ డాష్ అగ్నాస్టిక్. అగ్నాస్టిక్ అంటే తెలుసా? విన్నారు ఎప్పుడైనా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యువర్ థీస్ట్ బిలీవర్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుడిని నమ్ముతారు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్? దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మి దేవుడికి పూజలు చేస్తుంటాడు. ఏథీస్ట్ నాట్ బిలీవర్ ఆఫ్ గాడ్. ఏథీస్ట్ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్. సో బిలీవర్, నాన్ బిలీవర్కి మధ్యలో ఉండే వాళ్ళు అగ్నాస్టిక్. నా ఉదరక నా ఇద్దరక. దే డోంట్ అక్సెప్ట్, దేవుడు ఉన్నాడని ఒప్పుకోరు, లేడు అని ఒప్పుకోరు, వాళ్ళని అగ్నాస్టిక్ అంటాం. నాట్ ష్యూర్, వన్ హూ ఈజ్ నాట్ సర్టైన్ అబౌట్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ కాల్డ్ అగ్నాస్టిక్. సో ముందు ఏమన్నారు అంటే షేక్స్పియర్ ఆథర్ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ అన్నారు. తర్వాత ఏం చెప్పారు వాళ్ళందరూ? అతను ఏమవ్వడం జరిగింది? అగ్నాస్టిక్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ మ్యాటర్ అంటే డౌట్ఫుల్ అయ్యారు. సో కాన్సిక్వెంట్లీ, బ్యాడ్లీ అయితే నెగిటివ్ మీనింగ్ వస్తుంది, క్విక్లీ తొందరగా, రఫ్లీ. ఆన్సర్ కాంటెక్స్ట్ వైజ్ సబ్సిక్వెంట్లీ అంటే గ్రాడ్యువల్లీ ఇక్కడ అగ్నాస్టిక్ అవ్వడం జరిగింది, డౌట్ఫుల్ అయ్యారు. మై ప్రెజెంట్ అసెస్మెంట్, ఆథర్ చెప్తున్నాడు మళ్ళీ, మై ప్రెజెంట్ అసెస్మెంట్ అంటే ఎవాల్యుయేషన్ ఇస్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వైజ్ టు డాష్ ద థియరీస్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ యాజ్ ఎ ఫ్యాన్సిఫుల్ ఐడియాస్ ఆఫ్ క్రాక్పాట్స్. అయితే నా అసెస్మెంట్ ఏమని చెప్తున్నాడు? అది వైజ్ కాదు అటువంటి థియరీస్ని అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ అని చెప్పేసి. అవర్ట్ అంటే డైవర్ట్. ఆర్గనైజ్ పాజిటివ్, ప్రెజెంట్ పాజిటివ్, అబ్సెంట్ నెగిటివ్, డిస్మిస్ నెగిటివ్. సో ఇప్పుడు ఏం రావాలి? అటువంటి ఐడియాస్ని అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ చేయడం మంచిది కాదు, తెలివైన పని కాదు అంటున్నాడు. సో గ్రామటికలీ ఏమి హింట్ ఉంది అక్కడ? 2 అన్నాడు, 2 కదా. 2v1 ఎస్, 2v1 ఎస్. అబ్సెంట్ నాట్ రియల్లీ సూటబుల్. ప్రెజెంట్ ఓకే, డిస్మిస్ ఓకే. ఆన్సర్ 1, 4, 5. పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఫస్ట్ అది చెప్పండి. ఆన్సర్ 1, 5. ఆన్సర్ 5 డిస్మిస్. అటువంటివి క్రాక్ పాట్ అంటే తెలుసా మీకు? విన్నారు ఎప్పుడైనా క్రాక్ పాట్ అని? స్టూపిడ్ ఫెలోస్, మెంటల్ ఫెలోస్ని క్రాక్ పాట్ అంటాం అన్నమాట. సో ఇటువంటివన్నీ క్రాక్ పాట్ యొక్క ఫ్యాన్సీఫుల్ ఐడియాస్ అని చెప్పేసి, వాళ్ళ థీరీస్ అని చెప్పేసి కొట్టి పడేయకూడదు, కొట్టి పడేయడం మంచిది కాదు, దాని గురించి ఆలోచించాలి అంటున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్
ఇట్ ఈస్ నాట్ వైస్ టు డిస్మిస్, వాటిని ఈజీగా కొట్టిపడేయొద్దు. ఎవ్రీ స్కూల్ బాయ్ నోస్ దట్ ద షేక్స్పియర్ ఓపస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 638 ప్లేస్. ప్రతి స్కూల్ బాయ్కి తెలుసు అనమాట షేక్స్పియర్ దగ్గర 38 ప్లేస్ ఉన్నాయి. అందులో ట్రాజడీస్, కామెడీస్, హిస్టరీస్, 154 సానెట్స్ ఉన్నాయి, 2 నరేటివ్ పోయమ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ సమ్ అదర్ డాష్, ఇంకా సమ్ అదర్. కాబట్టి ఇక్కడ సింగులర్ రావాలా, ప్లూరల్ రావాలా? సింగులర్. 38 ప్లేస్ ఉన్నాయి, 154 సానెట్స్ ఉన్నాయి, 2 నరేటివ్ పోయమ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొన్ని ఏవో ఉన్నాయి, ఇంకొన్ని అంటున్నాడు అక్కడ. సమ్ అదర్ ప్లూరల్ కావాలి. సమ్ అదర్ ఇది ఎస్ఏ నౌన్ వర్సెస్ ప్లూరల్ నౌన్, వర్డ్ సింగులర్, లెటర్ సింగులర్, ప్యాసేజ్ సింగులర్. ఆన్సర్ ఈజ్ సమ్ అదర్ వర్సెస్. వర్సెస్ అంటే తెలుసా? పోయిటిక్ లైన్స్ని వర్సెస్ అంటాము. 2 లైన్స్ ఉంటాయి, లేదా 3 లైన్స్ ఉంటాయి, లేదా 4 లైన్స్ ఉంటాయి, దాన్ని వర్సెస్ అంటాం. ద రామాయణ వాజ్ రిటన్ ఇన్ వర్సెసే. మనకు స్టోరీ లాగా తెలుసు, కానీ ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్ చూసుకుంటే కనుక పోయం లాగా ఉంటుంది. చూసారా? ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ రామాయణ కానీ భగవద్గీత కానీ పోయం లాగా ఉంటుంది. ఆర్ బైబిల్ కానీ ఖురాన్ ఒరిజినల్ కూడా పోయం లాగా ఉంటుంది. పోయిటిక్ కింద సమరీ ఇస్తాడు. మనకు పోయిటరీ చదివేంత అది ఉండదు, అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు, కాబట్టి కింద సమరీ చదివేస్తున్నాడు, ఓహో ఇది ఇలా చెప్పాడు అని చెప్పేసి. వర్సెస్ ఇస్ దట్ పోయిటిక్ లైన్స్, సమ్ అదర్ పోయిటిక్ లైన్స్. But there is not one dash scrap of draft, note, scribble or memorandum by that great man concerning any of this vast output that point to any definite, indefinable and identifiable authorship. అంటే వర్క్ అయితే ఉంది, షేక్స్పియర్ రాశాడని ఉంది, కానీ అతని గురించి ఏం చెప్పలేదంట. షేక్స్పియర్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు అని చెప్తుంది. దెర్ ఇస్ నాట్ వన్ డాష్ స్క్రాప్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్. అమెండింగ్ అంటే తెలుసా? అమెండ్మెంట్. కాన్స్టిట్యూషన్ని మాడిఫై చేయడం, చేంజ్ చేసేదాన్ని అమెండింగ్ అంటాము. ఎస్పెషల్లీ కాన్స్టిట్యూషన్లో వాడతారు. అంటే ఒక రాసిన రూల్ని, చట్టాన్ని మార్పు చేసేదాన్ని అమెండింగ్ అంటాం. అవైలబుల్ స్క్రాప్, దెర్ ఈజ్ నాట్ వన్ అవైలబుల్ స్క్రాప్. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ స్క్రాప్ రావాలి. ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ స్క్రాప్, ఎక్స్టెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఎక్స్టెంట్ అంటే లిమిట్, అప్పటి వరకు, ఆ లిమిట్ వరకు, ఆ ఎక్స్టెంట్ వరకు. ఎక్స్టెంట్ ఏంటి వచ్చింది అంటే ఎగ్జిస్టింగ్. సో ఏం రావాలి అక్కడ? దెర్ ఈజ్ నాట్ వన్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్క్రాప్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్. అతని గురించి ఒక్కటి కూడా లేదన్నమాట ఇన్ఫర్మేషన్. ఆన్సర్ 4. Error location, I want you to tell me the answer. This now introduces the possibility that output may not spring back as investment may were actually declined after the event. Answer. గ్రామటికలీ ఇది ఎప్పుడు సెట్ అవ్వదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. మే తర్వాత వర్ వాడతామా? విల్, వుడ్, కెన్, కుడ్, షల్, షుడ్, మే, మైట్, V1 వాడాలి. కానీ ఇక్కడ చూడండి, యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ డిక్లైన్డ్ అని ఉండాలి. ఆర్ మే బీ యాక్చువల్లీ డిక్లైన్డ్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. వజ్ కానీ మేబీ యాక్చువల్లీ డిక్లైన్ అని పెట్టుకోవచ్చు. ప్రజెంట్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. మేబీ యాక్చువల్లీ డిక్లైన్డ్, బట్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ ద థర్డ్ పార్ట్ సి. ఇది ఈజీ ఆన్సర్. ఐ విల్ నాట్ రీడ్, యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. వీ హ్యావ్ గివింగ్ డేట్స్. హ్యావ్ తర్వాత ఏం రావాలి? V3 కావాలి. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఏంటి? ING. You can take we have been giving or we have given. We have given or we have been giving dates for many such schemes in the last 18 months and have never failed in delivering them. Have been giving or have given? Given is more relevant. Already చెప్తున్నాడు కదా, లాస్ట్ 18 monthsలో ఇచ్చాము ఇటువంటి దానికి డేట్స్, ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వలేదు. ఇది ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. The move comes almost a month after an US company announced its decision to discontinue sales and manufacturing operations in India. Answer. A, B, C, D, E. B, why? Very good. An US company, wrong. A US company. US pronunciation ఎలా ఉంటుంది? Always go by the pronunciation, never go by the letter. US, how do you pronounce US? You pronounce like this, yeah. So whenever these come, ఇది తెలుసు కదా లాజిక్. Some of the new students are there. Katu, what do we call this? Bandira. Katu, nya katu bandira.
ఏ పెట్టేసేయాలి. యాన్ ఎప్పుడు వాడదాము? అటు అటు అంటే ఏంటి? Look at the sound. For example, university is there. Never go by the letter. Letter చూసి ఎప్పుడు మోసపోదు. Go by the sound. Translate the starting sound in Telugu or Hindi. University, yeah. So yeah comes under A category and category. ఈ కాటు బండిరాగా దాంట్లో వస్తుందా, అటు హాల్ వస్తుందా? ఈ కేటగిరీలో వస్తుంది కాబట్టి ఏ యూనివర్సిటీ. సిమిలర్లీ యుఎస్, యా sound comes under this, so AUS. Answer AUS company. When the final results are knowing, results తెలుసుకుంటాయా? Are results human beings? No, results are known. Passive voice లో ఉండాలి. రిజల్ట్స్ తెలుసుకోబడ్డం జరుగుతుంది, రిజల్ట్స్ అవే తెలుసుకోవు. రిజల్ట్స్ ఆర్ known by somebody something. Our national security convergences have obviously grown in a more multipolar world. ఇక్కడ grown అనేది verb V3. Verb partner ఏంటి? What is the partner of verb? Verb partner is adverb. Obviously grown అని ఉండాలి, ly. I have obviously grown. And OUS తో ఎండ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? If a word is ending with OUS, it is an adjective. నాకు అక్కడ adjective కాదు, ఏం కావాలి? Adverb కావాలి. Now synthesis, sentence 1, sentence 2 both are given and we need to combine both with the help of given conjunctions below. I might have gone to college or university. నేను కాలేజ్కి కానీ యూనివర్సిటీ కానీ వెళ్ళుండే వాడిని ఆర్ వెళ్ళుండే దానిని. మై లైఫ్ పాత్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ డిఫరెంట్. అలా చేస్తుంటే నా పాత్ వేరేలాగా ఉండేదన్నమాట. ఆన్ ద కాంట్రరీ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇది ఒక పాజిటివ్ చెప్పి ఇది నెగిటివ్ చెప్పడం కానీ, ఈ రెండు కంపారిజన్ చేయడంలో ఆన్ ద కాంట్రరీ అంటాము. I am sitting here, on the contrary you are sitting there. You are spending money, on the contrary your father is earning money. అట్లా కాంట్రాస్ట్ చెప్పడానికి. ఈ రెండు కాంట్రాస్ట్ కాదు. ప్రొవైడెడ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొవైడెడ్? ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొవైడెడ్ ఈజ్ ఇఫ్. ఇఫ్ అన్న ప్రొవైడెడ్ అన్న సేమ్ కండిషనల్ కోసం వాడతాము. You will get a job provided you work hard. Sir, I'll give you party provided I get job. First నాకు జాబ్ రావాలి కదా, జాబ్ వచ్చాకనే పార్టీ ఇస్తాను, జాబ్ వస్తేనే పార్టీ ఇస్తాను. లేదంటే ఐఎమ్ రెడీ టు మ్యారీ హర్ ప్రొవైడెడ్ షీ గివ్స్ డౌరీ, అదర్వైజ్ నో, దట్ విల్ బీ దేర్. సో ప్రొవైడెడ్ మీన్స్ ద మీనింగ్ ఈజ్ ఇఫ్. సో ఐ మైట్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ ప్రొవైడెడ్ మై లైఫ్ పాత్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ డిఫరెంట్. ఒకవేళ అలా ఇఫ్ అనే మీనింగ్ వస్తుందా అక్కడ? నేను కాలేజీకి కానీ యూనివర్సిటీ కానీ వెళ్ళుండేవాడిని, ఒకవేళ నా పాత్ డిఫరెంట్గా ఉండేది. నో. ఫర్దర్ మోర్ ఎందుకు వాడతాము? రెండు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కోసం వాడతాము. ఈజ్ ఎ గుడ్ సింగర్ అండ్ ఎ డాన్సర్. ఫర్దర్ మోర్ హీ ఈజ్ ఎ డైరెక్టర్. టు యాడ్ సంథింగ్ అడిషనల్లీ చెప్పడానికి కూడా. నెక్స్ట్ అదర్వైజ్ అంటున్నాడు. ఐ మైట్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ, అదర్వైజ్ మై పాత్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ డిఫరెంట్ మేబీ. సమరీ, ఇది సమరీ చెప్తున్నాడా? ఇన్ సమరీ, ఫస్ట్ దాని సెంటెన్స్ సమరీ? నో. ఏదయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? 1 or 4. Fourth option. He twitched the fabric to free it. Twitch అంటే కొంచెం మూవ్ చేయడం. You put effort something and move it, it is called twitch. He twitched the fabric to free it. రిలీజ్ చేయడానికి ట్విచ్ చేశాడు, కొంచెం ఇలా అంటే రిలీజ్ అయిపోయింది, ఫ్రీ అయిపోయింది. ఇట్ హస్ స్నాగ్డ్ అండ్ ఓపెన్ వైడ్ అంటే ఇలా ముందటికి వెనకాలకి ఓపెన్ వైడ్ ఓపెన్ అయిపోయింది. రెండు ఏదో రిలీజ్ చేయడానికి. కెన్ వి యూజ్ వేర్? వేర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ ప్లేస్. నో ప్లేస్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ దేర్. హైదరాబాద్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వేర్ ద చార్మినార్ ఈజ్ లొకేటెడ్. అక్కడ వేర్ వాడవచ్చు, ఇక్కడ వేర్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ప్లేస్ లేదు కాబట్టి. విత్ రిగార్డ్ టు అంటే దానికి సంబంధించింది. The director wants to talk to you with regard to foreign location shooting. With regard to దానికి సంబంధించింది. So it twitched the fabric to free it with regard to it as snagged maybe. While ఇందాక కాంట్రరీ లాగానే while వాడతాం. While I'm sitting here, you are sitting there. To tell some comparison we use while.
కంపారిజన్ చెప్పడానికి వాడుతుంటాం, లేదా ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు వాడతాం. వైల్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ షీ వాజ్ నాట్ లిజనింగ్ ఇట్లా చెప్తాం. ఎవిడెంట్లీ అంటే ఎవిడెన్స్ ఉంది, లేదా ఎండింగ్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎవిడెంట్లీ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఆర్ క్లియర్లీ. ఇట్ విచ్డ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ టు ఫ్రీ ఇట్, ఎవిడెంట్లీ ఇట్ హస్ స్నాగ్డ్ అండ్ ఓపెన్డ్ వైడ్. ఓకే, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఇట్ విచ్డ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ టు ఫ్రీ ఇట్, సో ఇట్ స్నాగ్డ్ అండ్ ఓపెన్డ్ వైడ్. ఆన్సర్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్, యాజ్ ఎ రిజల్ట్. ఎర్లీ సక్సెసెస్ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ వర్ డ్రామాటిక్. ఎర్లీ సక్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని ఏరియాస్లో అవి డ్రామాటిక్గా ఉన్నాయంటప్పుడు. బై ద ఎర్లీ 1960s మలేరియా వాజ్ రెడ్యూస్డ్ టు వెరీ లో లెవెల్స్ ఇన్ సర్టెన్ కంట్రీస్. సక్సెసెస్ కొన్ని ఏరియాస్లో డ్రామాటిక్గా ఉన్నాయంట. 1960sలో మలేరియా రెడ్యూస్ అయిందంట, వెరీ లో లెవెల్కి రెడ్యూస్ అయిందంట. అంటే రెండు సక్సెస్ గురించే చెప్తున్నాడు. మలేరియా తగ్గింది అంటే సక్సెసే కదా, లో లెవెల్ సక్సెస్ ఓన్లీ. So early successes in some areas were dramatic. By the early, not sure. By the way early, no. And okay, chance on early successes in some areas were dramatic, and by the early 1960s, malaria was reduced. Okay, certainly and surely. Early successes in some areas were dramatic. Surely by the early, no. Early successes in some areas were dramatic. As an example by the early 1960s, as long as అంటే అంత టైం వరకు. How long will you come to institute? How long will you come to CC? We will come to CC as long as we get the job. We'll come here as long as we get job వచ్చేంతవరకు వస్తూనే ఉంటాం సార్. what are you going to lose if you come? సో అక్కడ ఏవి రావాలి అంటే సింప్లీ అండ్ వస్తే సరిపోతుంది. రెండు సక్సెస్ గురించి పాజిటివ్ మాట్లాడాడు కాబట్టి టేక్ అండ్. యూ డోంట్ నో వాట్ యూ కెన్ అచీవ్. నువ్వేం సాధించగలుగుతావో నీకు తెలియదు. యూ కీప్ ట్రయింగ్ టు డూ సంథింగ్. హవెవర్ వస్తుందా? హవెవర్ ఎందుకు వాడతాం? పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్. యూ డోంట్ నో వాట్ యూ కెన్ అచీవ్, హవెవర్ యూ కీప్ ట్రయింగా. మేబీ బ్రీఫ్లీ, యూ డోంట్ నో వాట్ యూ కెన్ అచీవ్. బ్రీఫ్లీ అంటే వెరీ షార్ట్. You don't know what you can achieve. All in all, you keep trying. You don't know anything. You don't know what you can achieve to conclude. You don't know what you can achieve until you keep trying to do something. No, start చేసి ట్రై చేసేంతవరకు నీకు తెలియదు నువ్వు ఏమి అచీవ్ చేయగలుగుతావు. ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. I do whatever we decide. మేమేం డిసైడ్ చేస్తే అది చేసేస్తాం. నేను అది చేస్తాను. మెనీ పీపుల్ విల్ బి డిసప్పాయింటెడ్. ఇది కొంచెం పాజిటివ్ ఉంది, ఇది నెగిటివ్ ఉంది. ఇన్ బ్రీఫ్, ఐ డూ వాట్ ఎవర్ వి డిసైడ్. ఇన్ బ్రీఫ్, మెనీ పీపుల్ విల్ బి డిసప్పాయింటెడ్. నేను వాట్ ఎవర్ వి డిసైడ్ ఐ విల్ డూ దట్, బట్ ఇన్ బ్రీఫ్ మెనీ పీపుల్ విల్ బి డిసప్పాయింటెడ్, నాట్ షూర్. ఎట్ ఫస్ట్ ఐ డూ వాట్ ఎవర్ వి డిసైడ్, ఎట్ ఫస్ట్ దే విల్ బి డిసప్పాయింటెడ్. I do whatever we decide when many people, or when I do, not sure. I do whatever we decide, however people will be disappointed. Okay, while no. నేను నాకు నచ్చింది చేస్తాను కానీ కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు, డిసప్పాయింట్ అవ్వచ్చు. ఆన్సర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. Now word swap, we need to interchange the bold words. A logical trip to Mars, a declared trip to Mars, a manned trip, a colonizing trip. ఏది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది? మ్యాండ్ అంటే తెలుసా? మనుషుల్లోని పంపిస్తే దాన్ని మ్యాండ్ ట్రిప్ అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ రాకెట్స్ ఫస్ట్ దే సెండ్ అనిమల్స్, దే సెండ్ ర్యాట్స్ ఆల్సో. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలంటే ర్యాట్స్ డాగ్స్తోనే చేస్తారు, తర్వాత మ్యాన్. సో మ్యాండ్ ట్రిప్ అంటే ఏంటి? మనిషిని పంపించడం జరిగింది. ఓకే, a manned trip to Mars has been declared to be the next logical step, and it has been suggested that colonizing the planet is within the realms of possible. First మనషిని పంపించాలన్నమాట మార్స్కి. ఫస్ట్ we should send a man to Mars, then we need to start colonizing, colonies తయారు చేయాలన్నమాట అన్నమాట. సో AC కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఇన్ మోడర్న్ టైమ్స్, ఓకే. ఇన్ అక్వెంటెన్సెస్ టైమ్స్, అక్వెంటెన్స్ అంటే తెలుసా? Do you remember your college days, intermediate college days? What was your strength in the class? 50-60? 50-60 strength was there. All were your classmates only, but you were very close with 4-5 members, max 10. Ante kada. You are close with the 10 members, especially women.
మెన్ అయితే దే ట్రై టు జెల్ విత్ మెనీ పీపుల్. విమెన్ అనుకోండి, యువర్ క్లోజ్ విత్ మ్యాక్స్ 10. బట్ యు నో people's faces. Array, this fellow is my classmate only. You know people's faces, but you don't have interaction. You know, sometimes hayo bayo, hello no, లేదా excuse me side ఏదో అని ఉంటారు, అంతే కదా. They can be acquaintances, only just తెలుసు అంతే, నాట్ ఇన్ డెప్త్. అక్వైంటెన్సెస్ దాటితే ఫ్రెండ్షిప్ వస్తుంది. ఫ్రెండ్షిప్ బాగా కలిసి వస్తే అసోసియేషన్ చేస్తారు, అది బిజినెస్ అసోసియేషన్ కానీ లేదా ఇంకేదైనా అసోసియేషన్. సో ఇన్ మోడర్న్ టైమ్స్ acquaintance, okay, in acquaintance times no, friendships times no, associations. Modern times absolutely correct, ఏ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. We daily and hourly meet with new acquaintances, new friendships, new associations. కొత్త వాళ్ళని కలుస్తుంటాము. బి ప్లేస్లో డి రావచ్చు. ఫ్రమ్ న్యూ ఫ్రెండ్షిప్స్ అండ్ ఆర్గనైజ్ న్యూ. సో బీసీనా సి, ఈ మూడు మీనింగ్ కూడా కొంచెం ఇంటర్లింక్డ్ మీనింగే. మూడు నౌన్స్, మూడు ప్లూరల్లో ఉన్నాయి. ఆ మూడు ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి, ఏదైతే ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చు. న్యూ అక్వైంటెన్సెస్ కరెక్టేనా? న్యూ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఫ్రమ్. సో వీ డైలీ అండ్ అవర్లీ మీట్ విత్ న్యూ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఫ్రమ్ న్యూ అక్వైంటెన్సెస్ అండ్ ఆర్గనైజ్ న్యూ అసోసియేషన్స్. బి ఫస్ట్ ఆప్షన్. వాట్ వి యునిక్ ఫర్గెట్. వి యునిక్ ఫర్గెట్ వస్తుందా? యునిక్ అంటే ఇక్కడ స్పెషల్ అని అర్థం, అడ్జెక్టివ్. వి యునిక్ ఫర్గెట్ రాంగ్, వర్బ్ అక్కడ ఇచ్చాడు కాబట్టి వర్బ్ పార్ట్నర్ అడ్వర్బ్ కావాలి. వి ఆఫెన్ ఫర్గెట్, ఎస్, ఫ్రీక్వెన్సీ రిలేటెడ్ అడ్వర్బ్ అంటాము, తరచుగా మర్చిపోతూ ఉంటాం. వి హ్యాబిటెట్స్ ఫర్గెట్ నో, కమ్యూనిటీస్ ఫర్గెట్ నో. సో వి ఆఫెన్ ఫర్గెట్. వాట్ వి ఆఫెన్ ఫర్గెట్ ఈస్ how unique deserts and grasslands are as habitats. Answer AB. Unless administrators are trained, recognize are trained, intelligent are trained, encouraged are trained. Administrator plural kabatti are, no problem. So first one correct. Answer 2 4 lo kavali. Unless administrators are trained to recognize. 2 tarata V1 తీసుకుంటాం. టు రికగ్నైజ్ ఓకే, టు ఇంటెలిజెంట్ రాదు, టు ఎంకరేజ్డ్ కాదు. సో 2B కూడా కరెక్టే. అప్పుడు ఆన్సర్ 4 ఆఫ్ 5. ట్రైన్డ్ టు రికగ్నైజ్ ద రోల్ ఇన్ పాలసీ మేకింగ్ అండ్ encouraged to practice it, they will reduce themselves to the level of intelligent clerk. C, fourth option. In the entire water pollution problem, water threat problem, water disturbing problem, water contamination problem, don't know. వాటర్ పొల్యూషన్ ఉంటుందా, కంటామినేషన్ ఉంటుందా? చూద్దాము ఒకసారి. వాటర్ డాష్ ప్రాబ్లం, దెర్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ నథింగ్ మోర్ డాష్ దెన్ నథింగ్ మోర్. మోర్ తర్వాత అడ్జెక్టివ్ రావాలి. పొల్యూషన్ నౌను, థ్రెట్ నౌను, కంటామినేషన్ నౌను. ఐఎన్జీ మాత్రం అడ్జెక్టివ్గా తీసుకోవచ్చు. ప్రాబబ్లీ నథింగ్ మోర్ డిస్టర్బింగ్ దెన్ ద థ్రెట్ ఆఫ్ ద వైడ్ స్ప్రెడ్. అండ్ బీసీ ఏడీ కూడా చేయొచ్చు అనుకుంటా. వాటర్ పొల్యూషన్ ఉంటుందా, వాటర్ కంటామినేషన్ ఉంటుందా? ఓకే, పొల్యూషన్ ఓకే. సో బీసీ ఈజ్ ద ఆర్డర్. వీ నీడ్ టు ఇంటర్చేంజ్ బీసీ, థర్డ్ ఆప్షన్. Now next comprehension passage, directly we'll go for the question, vocabulary questions. స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి? స్టేబుల్గా ఉండడం, స్టడీగా ఉండడం, అన్ప్రిడిక్టబుల్గా ఉండకపోవడం. స్టెబిలిటీ ఎక్కడ ఇచ్చాడు? రిమోట్ ఏరియాస్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ. The state and civil society as a sector impact its financial health and stability. Financial stability. Divisive ante dividing, cohesive ante unity. Steadfastness, stability same meaning avutundi. Clumsy ante enti? Gandarugolam, awkward, chaos. Answer is third option. Remote ante far, దూరంగా ఉండే ప్లేసెస్ని రిమోట్ విలేజెస్ అంటాం, రిమోట్ ప్లేసెస్ అంటాం. ఇక్కడ టీవీ రిమోటా లేకపోతే దూరంగా ఉండే ప్లేసెస్? రిమోట్ ఏరియాస్ అంటే ఫార్ ఏరియాస్. సేమ్ మీనింగ్ కావాలన్నాడు. టాక్టిక్ అంటే స్కిల్, నాలెడ్జ్ లేదా స్ట్రాటజీ అంటాము, నాట్ రిలేటెడ్. పొర్లియస్ ఫ్రింజెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే సరౌండింగ్స్.
ఆర్ బార్డర్, బౌండరీ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంటీరియర్. ఇంటీరియర్ అంటే లోపల. సో రిమోట్కి ఏదవుతుంది, సినోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ రిమోట్, పర్లియస్ ఆర్ ఫ్రింజెస్. ఫ్రింజెస్ అంటే తెలుసా, విమెన్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూ బై శారీ, ఆ బార్డర్ అంటారు కదా, బార్డర్ బాగుండాలి అని. అండ్ ఆ బార్డర్ నుంచి థ్రెడ్స్ వచ్చేస్తుంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో, దాన్ని ఫ్రింజెస్ అంటాము. అండ్ మెన్ జీన్స్ వేసుకుంటారు కదా, జీన్స్ బాగా జీన్స్ వేసేసారు అనుకోండి, ఓకే జీన్స్ రెగ్యులర్గా వేసేసరికి ఏమవుతుంది, కింద బాటంలో కట్ అవుతుంది, తెగిపోతుంది బార్డర్, అది కింద. అబ్జర్వ్ చేశారు ఎప్పుడైనా జీన్స్ వేసారా, ఫుల్గా కింద కట్ అయిపోతుంది అనమాట. నడిచి నడిచి అది ల్యాండ్కి తాగి అప్పుడప్పుడు అది 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 కొంచెం స్లోగా థ్రెడ్స్ లాగా వచ్చేస్తుంది, దాన్ని ఫ్రింజెస్ అంటాము. సో పర్లియస్ సరౌండింగ్ ఏరియా, బార్డర్ ఏరియా పర్లియస్. రిమోట్ అంటే ఇక్కడ ఫార్. ఫార్ అంటే బౌండరీ, బార్డరా, ఇంటీరియరా, టాక్టికా? ఆన్సర్ ఇంటీరియర్ ఎట్లా అవుతుంది సినోనిమ్, కాంటెక్స్ట్ మళ్ళీ చదువుదాం, క్లారిటీ వస్తుంది. ఫర్ స్మాల్ ఎన్జిఓస్ ఇన్ రిమోట్ ఏరియాస్ ఆర్ దోస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏరియాస్ దట్ ఆర్ లెస్ రికగ్నైజ్డ్. రికగ్నైజ్డ్ అంటే నాట్ ఫేమస్, దూరంగా ఉండే, ఫేమస్గా కాదు. రిమోట్ అంటేనే ఫార్. రిమోట్ కంట్రోల్ ఎందుకు వాడతాము, ఫార్గా ఉండి ఆపరేట్ చేయడానికి రిమోట్ అది. సో ఆన్సర్ ఐ వుడ్ సే 5, నన్ తీసుకోండి. 48 sentence improvement. A culture of learning can make an organization competition ready as it can adopt to. Adapt అంటే get adjusted, APT అంటే suitable. యాప్ట్ విన్నారా ఎప్పుడన్నా? సినిమా డైరెక్టర్లు వాళ్ళ మూవీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఫర్ దిస్ స్టోరీ దిస్ హీరో ఈజ్ యాప్ట్, ద స్టోరీ టైటిల్ ఈజ్ యాప్ట్ అంటుంటారు. యాప్ట్ అంటే సూటబుల్ ఆర్ అడ్జస్టెడ్. Are you all adapted to Amirpet environment? Are you all adapted to hostel food? Adapt అంటే get adjusted. Adopt, కొత్తగా అలవర్చుకునేది. టేకింగ్ సంథింగ్ న్యూ ఇస్ కాల్డ్ అడాప్ట్. ఎస్పెషల్లీ బేబీని తీసుకున్న, దత్తత తీసుకుంటే అడాప్ట్ అంటాం. టెక్నాలజీని తీసుకున్న అడాప్ట్ అంటాం. దీనికి టు వస్తుంది, దీనికి ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. అడాప్ట్ టు సరౌండింగ్స్, అడాప్ట్ టు హాస్టల్ ఫుడ్ అంటే అడ్జస్టెడ్ టు. ఈ అడాప్ట్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ రావాలి, కానీ అక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు, దాని తర్వాత ఏముంది, టు ఇచ్చాడు. టు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏపీటీ కావాలి. కెన్ అడాప్ట్ టు, ఎస్. అడాప్ట్, నో. కెన్ తర్వాత V2 ఎప్పుడు రాదు. ఆన్సర్ ఇస్ 1, అడాప్ట్ టు. లీడర్షిప్ కాంపిటెన్స్ ఇస్ సెంటర్డ్ అరౌండ్ హ్యూమిలిటీ. లీడర్షిప్ కాంపిటెన్స్, ఆ క్వాలిటీ, కేపబిలిటీ దేని చుట్టూ తిరుగుతుందంటే హ్యూమిలిటీ. డు యు నో హ్యూమిలిటీ? హంబుల్, ఆపోజిట్ ఆఫ్ అరోగెన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. హంబుల్గా ఉండడం అన్నమాట. విచ్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎబిలిటీ టు అన్లర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్. ఇన్ఎబిలిటీ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్, ఎబిలిటీ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ నో వన్, ఎబిలిటీ టు లెర్న్. ఏదవుతుంది ఆన్సర్? అంటే హ్యూమిలిటీ అంటే నాకే అంతా తెలుసు అనుకోకూడదు, అనుకోకుండా వి షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యూమిలిటీ. ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ, ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ రెడీ టు టీచ్ యూ. ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు లెర్న్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రెడీ టు లెర్న్, ఈవెన్ ద ఫ్యాకల్టీ కెనాట్ టీచ్ యూ. డూ యు నో దట్? నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉంటే ప్రతి జీవి కూడా నేర్పించడానికి రెడీగా ఉంటుంది. అండ్ యాంట్ టీచర్స్ మెనీ థింగ్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు లెర్న్. Ant has many great things. Do you know that? Ant, have you ever seen ant? Ant has never give up attitude. Never give up అంటే తెలుసా? ఎప్పుడు క్విట్ చేయదు ant. సపోజ్ ant ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, యూ కీప్ ఎ ఫింగర్. ant వెళ్తున్నాడు, ఫింగర్ పెడితే ఏం చేస్తుంది? అమ్మో, ఫింగర్ ఈస్ దేర్, లార్జ్ స్ట్రక్చర్, విల్ ఇట్ గో బ్యాక్? ఇట్ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ అనదర్ వే. అక్కడ సైడ్ నుంచి వెళ్ళడం కానీ, లేదంటే మీది నుంచి వెళ్ళడం కానీ ట్రై చేస్తుంది. ఇట్ నెవర్ గోస్ బ్యాక్, నెవర్ క్విట్ చేయదు. మనకు ఒక్కోసారి ఒక్క క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాకపోతే ఈ సెక్షనే వద్దంటాం. ఇంకా యాంట్స్ ఆర్ వెరీ డిసిప్లిన్డ్. అవి అబ్జర్వ్డ్, ఒక లైన్ ఫాలో అవుతాయి ఎప్పుడు. టీచర్ లేకపోయినా పర్లేదు, లైన్ ఫాలో అయిపోతాయి. అండ్ యాంట్స్ కమ్యూనికేట్ వెల్, వాళ్ళు చాలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి. అండ్ యాంట్ ఈస్ ద ఓన్లీ క్రియేచర్, ఐ గెస్, ఇట్ క్యారీస్ 50 times మోర్ దెన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఇట్స్ బాడీ. దాని వెయిట్ కంటే 50 times ఎక్కువ వెయిట్ మోస్తుందంట. అండ్ యాంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హార్డ్ వర్కింగ్. అండ్ ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఏదో వర్క్ చేస్తుంటుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా?
రిలాక్స్ అయి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా హ్యాండ్. హ్యావ్ యూ సీన్ ant sleeping? So if you are ready to learn, everything, every creature teaches us, every human being also teaches us. But if you are not ready to learn, నేర్చుకోవడానికి రెడీగా లేరు అనుకోండి, ఫ్యాకల్టీ కూడా ఏం నేర్పించలేరు మీకు, అట్లా ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఎబిలిటీ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి. ఫోర్త్ వన్. These days opportunities are not as better as they used to be. See, as వచ్చినప్పుడు ఏ అడ్జెక్టివ్ వాడాలి అంటే పాజిటివ్ అడ్జెక్టివ్ వాడాలి. పాజిటివ్ అడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు రిచ్, రిచర్, రిచెస్ట్ ఉంది, దీన్ని పాజిటివ్ అడ్జెక్టివ్ అంటాం, దీన్ని కంపారిటివ్, దీన్ని సూపర్లేటివ్. సో యాజ్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు పాజిటివ్ అడ్జెక్టివే తీసుకోవాలి. బెస్ట్ సూపర్లేటివ్ నో, గుడ్ ఓకే, బెటర్ రాదు, బెస్ట్ రాదు, బెటర్ రాదు. ఆన్సర్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్, నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్. So that's all for now. Thank you for your participation.